सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनस्तं नमामि हरिं परं। नमस्कार, स्वागतम्। अद्य संख्या वर्तते त्रिपञ्चाशदुत्तर पंचशततमी 553rd क्लास टुडे, यत्र वयं नूतनं श्लोकं स्वीकुर्मः। गतकक्षायां पूर्वकक्षायां पठितः श्लोकः सम्पूर्णः सञ्जातः। तत्र अभ्यासे गतपृष्ठे तद्धितप्रत्ययेषु मृदङ्गम् अस्य अस्ति इति अत्र तद्धितप्रत्ययान्तं मार्दङ्गिकः मार्दङ्गः इति रूपाणि भिन्नार्थे तत्र वर्तन्ते, परन्तु मृदङ्गी इति भवितुमपि अर्हति। मृदङ्गी, मृदङ्गम् अस्य अस्ति, अङ्गमस्य अस्ति इति अङ्गी इति वत् मृदङ्गः अस्य अस्ति इति मृदङ्गी। परन्तु अत्र मुद्रणं मृदङ्गम् इति अस्ति, मृदङ्गः इति पुल्लिङ्गशब्दः अस्ति। मृदङ्गः अस्य अस्ति, दिस् पर्सन् हेस् द मृदङ्ग, देयरफॉर इस् मृदङ्गी, द पोसेसर् आफ् टैबोर्। इदानीं श्लोकसङ्ख्या 22 अस्मिन् पुस्तके, वास्तविकसङ्ख्या तु 12। श्रीनिवास पठ्यताम्। त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्तः कामरूपेण साक्ष्यम् अयुक्तः कामकारेण मया पठितं सम्यक्, फले सक्तो निबध्यते इति। अत्र गतश्लोकसङ्ख्या 11-12 तत्र लङ्घनं न कृतमस्ति। पदच्छेदं पश्यामः। युक्तः कर्म फलं त्यक्त्वा शान्तिं प्राप्नोति, आप्नोति, अत्र आप्नोति प्राप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्तः कामकारेण फले सक्तः निबध्यते। कथं वा योगी निबध्यते, कथं वा योगी मुच्यते, एतस्य अत्र विवरणं लभ्यते अस्मिन् श्लोके। युक्तः योगी कर्मफलं त्यक्त्वा मुच्यते, अयुक्तः योगी फले सक्तः निबध्यते। फलासक्तिः बन्धनाय, फलत्यागः मोक्षाय इति सूक्ष्मरूपेण यदि वक्तव्यमस्ति। पदच्छेदाभ्यासः श्रीनिवास। अधः प्रदत्ता पदानां पदच्छेदः। कर्मफलं त्यक्त्वा, कर्मफलं पदच्छेदः कुत्र अस्ति? अत्र कर्मफलं, तत्र समस्तपदमस्ति। कर्मणः फलं, कर्मणां फलं वा कर्मफलं त्यक्त्वा इति। शान्तिम् आप्नोति, किम् आप्नोति, सक्तो निबध्यते, विसर्ग, सक्तः निबध्यति। पदपरिचयम् इदानीं। युक्तः अकारान्त, परन्तु अस्य तान्तपदस्य युज योगे इति धातुः अस्ति। युज योगे, टु जॉइन, टु यूनाइट। युनक्ति, युङ्क्तः युञ्जन्ति, युनक्ति युङ्क्तः युञ्जन्ति इति प्रथमपुरुषे त्रीणि रूपाणि। एकवचने युनक्ति, द्विवचने युङ्क्तः, बहुवचने युञ्जन्ति इति रूपाणि भवन्ति। युनक्षि, युङ्क्तः, युङ्क्त, युनज्मि, युञ्ज्वः, युञ्ज्मः इति उत्तमपुरुषे। युनज्मि, ऐ यूनाइट। योगेन अहं युनज्मि, ऐ यूनाइट वित् योग। कर्मयोगेन वा भक्तियोगेन वा ज्ञानयोगेन वा अहं युनज्मि इति। दिस इज द वर्ब बिलोंगिंग टू 7th conjugation, so that is may be looked into dhatu manjari. कर्मफलं श्रीनिवास। त्यक्त्वा
You know the dhatu involved here, tyaja, tyage. Shantim आपनोति, आपनोति, आपनुतः, आपनुवन्ति, प्राप्नोति, प्राप्नुतः, प्राप्नुवन्ति. आप प्राप योः नो भेदः, नो भेदः इति वक्तुं शक्यते. न भेदः, नो भेदः. आपनोति नैष्टिकीम् ईकारान्त अयुक्तः कामकारेण फले अकारान् सक्तः. अत्र धातु संज इति धातु. संज टू क्लिंग, टू यूनाइट, टू एम्ब्रेस. भुवादिगण फर्स्ट कॉन्जुगेशन. सो इट इज संजति, संजतः, संजन्ति. दैट इज हाउ सक्तः संज प्लस क्तान्त, क्तान्तं विशेषणं. निबध्यते बंध इति धातु. So this is the ninth conjugation, as you know. Bandha dhatu badhnati, badhnati, badhnitah, badhnanti, badhnati, badhnitah, badhnanti, badhnasi, etc. वर्गीकरण अभ्यास. श्रीनिवास. ओ स्थापनीयानि श्लोकपदानि वर्गशः. ओके. प्रथमान्त पदानि त्रीणि. युक्तः इति एकम्, अयुक्तः द्वितीयं, सक्तः. सर्वत्र क्तान्त प्रयोगः एव अस्ति. क्तान्त प्रयोगेन त्रयः शब्दाः अत्र प्रयुक्ताः सन्ति. ते त्रयः अपि प्रथमायां सन्ति. युक्तः, अयुक्तः, सक्तः. देयर कैन बी वन मोर आल्सो, असक्तः आल्सो, बट नॉट देयर. द्वितीयान्त पदानि त्रीणि पुनः. सेकंड केस आल्सो 3. शान्तिं नैष्टिकीं कर्मफलं प्रथमं कर्मफलं, द्वितीयं शान्तिं, तृतीयं नैष्टिकीं. सो एतानि त्रीण्यपि पदानि कर्मफलमिति द्वितीयान्तं, शान्तिमिति द्वितीयान्तं, नैष्टिकीमिति द्वितीयान्तं. तृतीयान्तपदम् एकं कामकारेण स्पष्टमस्ति तत्र. सप्तम्यन्तम् एकं फले इति सप्तम. अकारांत पदानि षड्, 6 अकारांत पदानि. यस. युक्तः कर्मफलम्, अयुक्तः कामकारेण अकारांत फले सक्तः. सो एतानि षड् सन्ति. युक्तः कर्मफलम्, अयुक्तः कामकारेण फले सक्तः. इकारांत पदम् एकं, स्त्रीलिङ्गपदमस्ति. शान्तिम्, इकारान्तम् एकं, शान्तिम्. ईकारान्तपदमपि एकं, नैष्टिकीं. पुंलिङ्गपदानि 4, 4 मैस्कुलिन् नौन्स्. युक्तः, अयुक्तः, पुनः कामरूपेण सक्तः. युक्तः, अयुक्तः, कामरूपेण सक्तः इति 4 पुल्लिङ्गपदानि. स्त्रीलिङ्गपदद्वयं. श्रीनिवास. स्त्रीलिङ्ग. शान्तिं, नैष्टिकीम्. एकः शब्दः इकारान्तः, अन्यः शब्दः ईकारान्तः. द्वावपि स्त्रीलिङ्गे वर्तेते. किं श्रीनिवास? सो व्हाट इज नेक्स्ट? नपुंसकलिङ्गद्वयं, पदद्वयं. कर्मफलं फले इति. क्तान्तपदानि त्रीणि. क्तान्त. युक्तः, अयुक्तः, सक्तः. So this is the thing. This yukta sakta is analyzed from gender wise, from case wise, and from avyaya, that indeclinable wise. Ktvantam ekam, tyaktva. Tyaktva iti ekameva ktvantam padam. Kriyapadani, क्रियापदद्वयं. आपनोति इति एकं क्रियापदं. निबध्यति, अन्ते वर्तमानं पदमस्ति. निबध्यति इति क्रियापदद्वयम्. अन्ततो गत्वा फैनली विशेषणेन सह विशेष्यं योजयतु. सो जॉइन द
adjective with the noun. Join the adjective with the noun. अत्र अपेक्षिता कर्ता कः? Who is the imagined here, expected the doer subject here? Yogi. Yuktaha, yogi. That is also a kind of adjective, na? Yuktaha, yogi. Ayuktaha, yogi. So how you can join Visheshanas here? Shantim. Shantim. Shantim apnoti. नैष्टिकीं शांतिं. नैष्टिकीम् इति विशेषणपदं शांति शब्दस्य विशेष्यस्य. नैष्टिकीं शांतिम् इति एकम्. I think that's all. अयुक्तः कामकारेण कले सत्तो निपत्यते. No, there is no विशेषण. अयुक्तः पुरुषः योगी. कामकारेण, basically one is major, so you can read it. Now go to आकांक्षा विस्तार analysis. आपनोति नाम प्राप्नोति, लभते, विन्दति, अधिगच्छति. क्रियापदानि अपि बहूनि सन्ति तत्र संस्कृत भाषायाम्. अधिगच्छति, प्राप्नोति, लभते, विन्दति, एवं रूपेण. कः आपनोति? हु गेट्स? क्तान्तं. सक्तः, युक्तः. युक्तः काम आपनोति. व्हाट डज द युक्त, वन हु इज वेरी इंटेंट ऑन योगा? इकारांत विशेषणम. That is Visheshana. Ikarana. Both are Visheshanas. Visheshya. Oh, Naistikim. Shantim, Naistikim. No, earlier we said Shanti as adjective, but Naistikim, Shantim. Shanti is Vishesha pada only, yeah. Naistiki is Visheshana. Right. Shantim. Yuktaha Kidrushim Shantim apnoti. What type of Shanti does he get? Ikara, Naistikim. So a person who is intent in yoga, who is deeply involved in yoga, gets Shanti. Naistikim means highest, complete, complete peace, eternal peace you can say, or highest peace you can also say. Yuktaha, okay. Yuktaha kim krutva naistikim Shantim apnoti. Doing what does the yogi, intent yogi, get to the peace which is the highest? Tyaktva, leaving. Yuktaha kim tyaktva naistikim Shantim apnoti papnoti. What? How does the yukta person, the intent person, yogi, get to the eternal peace? Doing what? Yukta kim tyaktva, leaving what? So, karma phalam tyaktva, leaving the karma. So, we are continuously, see, I think even though some slokas are in between omitted here, but the stress, overall stress is here to leave the karma phala. Now, very, very, very strongly the suggestion coming that you don't have to worry about your karma phala if you want to be a yogi. So many places we are studying that in the Gita. So, Yuktaha kim tyaktva, over na? Nibadhyati is bound. Bandhanam prapnoti iti arthaha. Kaha nibadhyati? Kaha nibadhyati? Who is bound? Ayuktaha. Yuktaha iti upari agatam na? Padam atra ayuktaha. The one who is not intent, one who is not into the yoga, united with the yoga, he is bound.
कीदृशः अयुक्तः निबध्यते? What type of ayukta person, unintent person is bound? Prantam Visheshanam. Saktaha, one who is attached. Now Sakti, Asakti is coming here. Saktaha Purusha. Kasmin Saktaha Ayuktaha Nibadhyate. An Ayukta, intent person, attached to what is he bound? Phale. Phale Saktaha Ayuktaha Nibadhyate. परंतु साधारण पुरुषाणां सर्वेषामपि फलाकांक्षा महती वर्तते. सर्वे कर्म कुर्वन्ति, कदा वा फलं फलिष्यति, कदा फलं आप्नोमि इति सर्वोऽपि तत्र उत्कण्ठया वीक्षमाणः अस्ति. फलप्राप्तिं न तत् करणीयम् इति गीता बोधयति. केन हेतुना, by what reason phale saktah ayuktah nibadhyate? By due to what reason an ayukta person is bound with the result? Kama karena, being propelled by kama. So finally there is the desire to enjoy the result. I am doing this. Unfortunately, I have seen recently some so-called religious leaders, I would not name them, but who are also saying that they have earned this. I have earned this. Some stupid gurus in India, there are so many stupid gurus who are arrested sometime in the north now, Haryana. So they are earning kamakarena, saktaha, karmapale saktaha. So what is their yoga and what is Anvayartha Srinivas? युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा नैष्ठिकीं शान्तिं आप्नोति. कामकारेण फले सक्तः अयुक्तः निबध्यते. Very simple poem is Yuktaha, an intent person, a yogi who is intent, who is focused and united. Karmaphalam tyaktva, leaving the fruit of his actions. Naistikim shantim apnoti, gets to the highest eternal peace. Kamakarena phale saktaha, being attached to the actions, the fruits, being driven by the desire, strong desire, lust. Ayuktaha, being not focused, being not intent, he is bound. Very simple. Just like I told you, bandhanam asaktihi bandhanaya, asaktihi bandhanaya viyogah tatra nirasaktah, asaktas san nirasaktah mokshaya bhavati. Very simple. There is one sloka, Srinivas, we studied, very beautiful. What a beautiful poem it is missing. Mokshamichchasi te chetata vishayan vishavat tyaja. यदि मोक्षमिच्छेत्, यदि मोक्षमिच्छसि चेतात विषयान् विषवत् त्यज. क्षमार्जव दया something, पीयूषवत् पिब. You have that? मोक्षमिच्छसि चेत् विषयान् विषवत् त्यज. क्षमार्जव दया सत्यम, something like क्षमार्जव दया सत्यम. Very simple. That poem tells you this. Same essence is echoed there. Okay, when you recall, you can tell me. Yes, sir. So, Padartha Srinivas, you can search. Yuktaha कर्मणि सावधानः. जितेन्द्रियः इति तत्र अर्थः दत्तः अस्ति. जितेन्द्रिय युक्तः नाम जितेन्द्रियः. कर्मफलं कर्मणः फलं त्यक्त्वा परित्यज्य नैष्ठिकीम् आत्यन्तिकीम्. आत्यन्तिकीम् means in English ultimate. अत्यन्तस्य
आत्यंतिकीं, द फाइनल, नो नो अल्टिमेट, नॉट पैरल, हाईएस्ट, अल्टिमेट, आत्यंतिकीं, अंतिमां तत्र इति, नैष्ठिकीं ओवर, शांतिं, शांतिं मुक्तिं, यस आइडेंटिटी, मोक्षम आपनोति, प्राप्नोति, आपनोति, लभते, काम रूपेण, sorry, I am with the sloka, कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्यन् काम रूपेण कौन्तेय दुष्पुरेणानलेन च. There is a poem which is coming into my mind time and again. So कामकारेण is it, काम रूपेण, काम फलमूलक प्रवृत्त्या काम प्रेरणेन, काम कारण मीन्स प्रेरणेन, फले कर्मणः फले, न तो कर्मस्य फले एवं न भवति, शक्तः आसक्तः निरतः अयुक्तः असमाहितः, उपरि समाहितः अत्र असमाहितः, निबध्यते भवबद्धः भवति, संसारबन्धं प्राप्नोति इति तत्र. व्हाट इज द श्लोक? मुक्तिमिच्छसि चेत् तात विषयान् विषवत् पिब, विषयान् विषवत् त्यज. If you want to, if you want mukti, tata vishayan vishavat tyaja. Give up the sensory objects like poison. Yeah, beautiful. Kshamarjavam daya shaucham. Kshamarjavam daya shaucham satyam vishavat piba. Kshamarjava daya satyam. Kshamarjava daya shaucham satyam piyushavat piba. So drink these qualities like amruta. Okay. Next we are going to Bhavartha Srinivas. Nanu tenaiva karmana kaschid janaha atmashuddhi dvara muchyate kaschid cha vadhyate iti bheda vyavastha kathamiti आकांक्षायाम श्री भगवानाः ननु औकं तेनैव कर्मणा कश्चित् जनः आत्मशुद्धि द्वारा मुच्यते कश्चित् न बध्यते कश्चित् च बध्यते. हाउ कम one person with the same action is आत्मशुद्धि द्वारा by means of purification of the mind and self मुच्यते is released, कश्चित् some other fellow न च बध्यते is bound. How come one person is released by way of purification doing the same action, with the same action somebody is bound. Bhadyate iti bheda vyavastha. This kathamiti, how is this difference? Akankszayam. So that is the akanksha inquiry. One is curious to know. So the Lord said, yeah, I can read. जनः युक्तः ईश्वराय कर्माणि करोमि न मम फलाय इत्येवं समाहितः सन् कर्मफलस्य आशां परित्यज्य विहितं स्वकर्तव्यं सम्यक् पालयति सः परमेश्वरैकनिष्ठः आत्मशुद्धिद्वारा क्रमेण ब्रह्मनिष्ठां मोक्षाख्यं शान्तिं लभते. मोक्षाख्यां शान्तिं लभते इति दीर्घं वाक्यमस्ति. यः जनः whosoever man युक्तः who is intent ईश्वराय कर्माणि करोमि न मम फलाय इति यस्य कस्यापि पुरुषस्य मनसि एतादृशी भावना यदा उत्पद्यते अहं यानि कर्माणि करोमि तानि सर्वाण्यपि ईश्वराय न मम कृते न मम भोगाय इति यः चिन्तयति इति एवं न मम फलाय इति एवं समाहितः युक्तः भवति सन् कर्मफलस्य आशां परित्यज्य उपरि and moreover कर्मफलस्य आशां परित्यज्य त्यक्त्वा
leaving the hope of getting the fruit of the action. Vihitam swakartavyam samyak palayati. One who maintains his prescribed, ascribed, expected duty. As in the case of the Arjuna, who was expected and who was assigned to fight as a Kshatriya. Shatat kilatrayate iti Kshatriya shabdaha bhuvaneshu rudaha. So Kshatriya is one who protects the people. A Kshatriya is a king in our Indian situation in those days. So a king is one who is supposed to protect the people. One who cannot protect the people, he is not a king. So Arjuna was wanting to move away from his responsibility under delusion that he was going to kill his own kith and kin. So that is what Samyak Palayati Saha Parameshwara Ekanishta, being totally involved in Parameshwara, Atma Shuddhi Dwara, by purification of his mind, Kramena gradually, Paramam Brahmanishtam, Mokshakyam, Shantim Labati, he gets to that highest peace called the Moksha. So here Moksha is called the highest peace. Param Shantim Achirena Dhigachati. Gita elsewhere says, where is that? You know the sloka? Param Shantim. No, that only line is clicking. Yeah, you can read. Yastu. Ayuttaha bahirmukha saha phalaya idam karomi ityevam kamataha Pravruttya karma phale asaktaha san nitaram samsara bandham prapnoti. Yes, to but the other person, ayuktaha, being not intent, being not focused, bahirmukha, given to external, totally given out to himself, given to external stimuli, saha, that person, mama phalaya idam karomi, that fellow who is not a yukta, he will think that mama phalaya etat karma karomi. Iti evam kamataha pravruttya, being propelled by his desire. Kamataha pravruttya, involving himself, karma pale asaktaha, he becomes attached to the fruit of action, being attached to the fruit of action. Nitaram atyantam samsara bandham prapnoti, he gets into the confinement of the samsara bandhana very much. Ataha, that is the sum and substance here. Ataha, he Arjuna, from yuktaha bhava, yogi bhava. Iti atra bhavartaha abhyasa karaniyaha avabodha abhyasa Srinivas. Atma shuddhi katam jayate. How is the self purification born? Literally made, born. Nishkama karma dwara, or simply karmana. Nishkama karmana atma shuddhi jayate. Karminam kau dvau bhedau staha. What are the two differences of the karma yogis? Kau dvau bhedau. Ishvaraya karmani karanta mama phalaya ityevam samanatah san karma phalasya asham parityajya vihitam swakartavyam samyak. You can say several things, but phale asakti, phale anasakti, karma phale asakti, karma phale anasakti. Other way you said Ishvaraya karmani karomi, mama phalaya karmani karomi iti ayam etau dvau bhedau tatra karminam samsarinam, karminam nam samsarinam. Yuktasya kim swarupam, what is the nature of the intent person who is yogi? Again you get the same answer here. Ishvaraya karmani karomi mama phalaya iti ayam swarupam, eta swarupam asti yuktasya purushasya. Kaha ayuktaha?
यः बहिर्मुखः यः एवं चिन्तयति मम फलाय इदं कर्म करोमि इति यः चिन्तयति सः अयुक्तः भवबन्धं कः प्राप्नोति हू गेट्स द भवबन्धन कन्फाइनमेंट टू द वर्ड अयुक्तः सिंपली अयुक्तः पुरुषः भवबन्धं प्राप्नोति कश्च मुक्तिं लभते हू गेट्स टू द साल्वेशन युक्तः युक्तः पुरुषः मुक्तिं लभते अर्जुनः ज्ञानकर्मणोः कस्य अधिकारी बिटवीन ज्ञान एंड कर्म अर्जुन इज द राइट पर्सन ऑफ व्हाट कर्मणः अधिकारी कर्माधिकारी और यू कैन से कर्मणः अधिकारी ओके व्याकरण अभ्यासः संधि यू कैन डू दैट सक्तो निबध्य सक्तः निबध्यते वेरी नाइसली कॉल्ड वो भाव अवधेयं विसर्गात् पूर्वं ह्रस्वः अकारः परं च वर्गाणां तृतीय चतुर्थ पंचमाः यशश्च स्युः तदा वो भावः उकारः गुणश्च भवति दैट वी हैव स्टडीड इन विसर्ग संधि ओनली सो हियर वर्गाणां तृतीय चतुर्थ पंचमाः इज देयर ना द सॉफ्ट कॉन्सोनेंट्स तत्र पंचवर्गाः सन्ति खलु क च ट त प कवर्गः क ख ग घ ङ सो ग घ एंड ङ आर सॉफ्ट दैट इज व्हाट इज देयर तृतीय चतुर्थ पंचम नाउ गो टू द एग्जांपल श्रीनिवास एग्जांपल ततो रावणनीतायाः सीतायाः ब्रेक द संधि ततः रावणनीतायाः देन रावणेन नीतायाः सीतायाः रावणेन नीतायाः carried by Ravana to Sita who was carried by Ravana then Sita who was carried by Ravana some lines from Ramayana here and there what is that Samudagram Samudagra Shirogrivo Gavampatihi Sam Udagra सम उदग्र शिरः शिरः शिरोग्रीवः that is शिरः शिरोग्रीवः समुदग्र see samudagra means very high shiras griva shiras griva means neck shiras means you know gavampati the yeah it is it can refer to anybody samudagra shirogrivo gavampatihi go shabda has so many nanarthas here we don't know what context it is taken from I don't know like gavampati can also mean Krishna Krishna also because go shabda means indriya Rishikesha Rishikam is Indriyam, like that. So, nanarthas are there, we will not go into the meaning. Tataha, tatohi, I have broken it. Tataha, vavrude gantum. Then he increased to go. I think this is Ramayana only. Hanuman increased his body. Vrudha dhatu, vavrude, this is a aorist past tense. So, that is how. दक्षिणो दक्षिणां दिशं रामायण ओनली दक्षिणः दक्षिणां दिशं सो मे बी द अबव वन समुद्र शिरोग्रीवो गवांपतिः आई डोंट नो सर्वतः संवृतः शैलो बभौ शैलः बभौ Dakshinah. So complete sloka there we can. Dakshinam disham is okay to the southern direction. Yeah. Dakshinah maybe heading towards south. He turned towards Dakshina towards the southern direction. That sloka is not completely there.
Sarvatah samvrutah, covered by everywhere. Shailah babuva. He was covered everywhere by the, no, that mountain became covered all around. Here Shaila is spoken. Shailah parvatah samvrutah babavu, became covered. So somewhere he has taken this. So this is again Shailah Shailo Pradatta Rekankita Padani Sasandhi. Okay, breaking this sandhi now. Babhav became Pushpamayaha Yatha. Mayo, it becomes Pushpamayo Yatha. Now you don't ask me what is the meaning, very simple only. Became, Babhav means became Pushpamaya Yatha. Just like it became flowery. So Shailaha Vishala Shilaha Mumocha. Shailo Vishala Shilaha Mumocha. Mountain only here released big rocks. Esha Parvata Sankashaha Hanuman. Esha Parvata Sankashaha Show Hanuman. All are from Ramayana only taken there. This Hanuman is like the mountain. Parvata Sankasha Tulyaha. Hanuman Parvatakaraha Babuva. Hanuman Parvatakaraha. I think the fight between some mountain there, that mountain started throwing big shailas on Hanuman, and then he became like a mountain. Before I think going into the Lanka, so much of fight is there. Saravantaha ye vrikshaha santi. Saravanto ye vrikshaha. Saravanta means strong, firm. Those trees which are very strong. So that is it. Samasa. Karma phalam. Karmanaha palamiti shashti tatpurusha. Ayuktaha na yuktaha nahi tatpurusha. Now you do. Amra phalam, very simple. Amrasya phalam. Amrasya phalam. Acha, you say Amra. Amra means mango, isn't it? Amra miti phalam. No, but he is wanting, given example is only Shashti. Amrasya phalam. Varshartau badari phalani. Varsha rutau. That itself is a sandhi, but he has not underlined. But here we are doing samasa. Badari nam phalani. Badari phala means, you know, badari phala. Jujube in English. Sita phalam shaitye pakvam bhavati. Custard apple. Sita phalam. But all are not tatpurushas. Sita iti phalam. Sitayaha phalam. How can you make? So in the same way, Badari iti phalani or Badariyaha phalani. Badari, if you take Ikaranta Strilinga Shabda, Badariyaha phalani Varshartau bhavanti. The fruits of Badari are there in monsoon. Sita iti phalam is better. Dashagriva parabhavam. This is simple. Shashti tatpurusha. Grivasya parabhavam. Kamaya manam. Wanting the defeat of Ravana. Dashagriva. 10-headed Ravana. Yamuna jalam asitam bhavati. Asitam, na sitam. Yamuna is black, na? Sitam shvetam. Yamunayaha jalam na sitam bhavati. Asitam. Nahi tatpurush. Ajnanam na jnanam. Mahad dukkham. Rudatim aninditam. This is also Sita's description. Rudatim Ashoka Vatikayam
रुदतीम अनिंदिताम सीताम ददर्श हनुमान. Hanuman saw Sita weeping, that anindita, that blameless, that pious lady. Na ninditam, aninditam. Rudatim, krandantim, krandantim it. Amurkaha, na amurkaha shobhateva. I am only, we have done only Sita Phalam. Sita iti phalam is better, I think. That is where we differed. Krut pratyayas, nouns derived from verbal roots. Kamakarena is explained here. Can read? Karanam karaha kru iti dhatu bhai. Kamasya karaha iti upapada tatpurusha samasa. Upapada tatpurusha samasa. Upapada tatpurusha samasa. Kamakaraha Swaira vrittihi swachandata. Kamakarata means swaira vrittihi. Means one's own free doing. Doing at one's own will. Swachandata. So just like Kumbhakaraha. Kamakaraha means Kumbhakaraha, like Kumbham karoti iti. So like that. Kamasya karaha, Kamakara. Only one, then he is introducing Taditas. Naistikim. Nisthayam bhava iti naistikim. Nishtha plus Tak means Ika. Ika will be there from that. Neep. Neep is E. From Tak you get Ika remaining. From Neep you get E. So you get Naistiki. Naistiki, naistiki. Naistik. What is the down? Vyajantat. Dvi ach antat. This is a sandhi here. Dvyajantat. Dvi ach antat. Having two vowels. There is a mistake here. Bhavartam. Bhavarte. Understand, Srinivas? Dvi ach antat. Dvyajantat. Bhavarte tak ika adi vruddhihi. So nishtha yam bhava ni sta becomes adi vruddhi, then etc. Naistikim etc. Adi vruddhi. Neep. Okay. Adaha, we have to practice now. Tak pratyayanta yogena rupam likatu. Ishte bhava. Ishta means yagna, sacrifice. Ishte bhava. Ishti is Aishtikaha. Aishtikaha means sacrificial. Ishtam is sacrifice. Aistika means relating to Ishta. Ishtam, there is one sloka we studied in Viduraniti. Ishtam yojayet something. Seshe bhavaha. Seshe bhavaha. Saishikaha. Remaining, relating to the remaining. Saishikaha. Sesha means remaining. What is in the remaining? Relating to the remaining. Saishikaha. I don't know. They have done given some exercises. They should be related to Manatu. But how can, I don't know. This is not a self-teaching book. Karmani bhava. You try, I will tell you. Just a thing. Karmani bhava. No, what happens here? Adi vruddhi. Upari tatra nirdesha datta asti. You get Ika, Adi Vruddhi means the first word takes his Vruddhi.
doubles, like if it is karma, it becomes karma, karmic. Karmani bhava karmika, karmiki. That is how karmika, karmikulu has come. Karmani bhava. What is born in the karma is karmic. Karmic effect we say. Karmic effect is there on our body. Karma. Karmani bhava karmika. So that is. So bhava, because bhava is strilinga I used here. Karmiki. What has to be? Karmiki. Any strilinga follows. Nothing coming there. So karmiki it becomes. Karmika is derivative from karmani bhava. Bhava. Gruhe bhava. Gru, gar, gar. Gru, gar, gar. That is the development here. Garhika. Garhapatya. Gruhe bhava. Garha. So, garhiki. Because it is bhava. Relating to the home. Understand? Yagne bhava. This you can do. Yagniki. What is the bhava? Yagniki. Sacrificial. If it is pullinga, yagnikaha. If it is napumsaka, yagnikam. Yagnikam. Nishayam bhavaha. This is a bit difficult only. Ni, ne, nai. Ni, ne, nai. That is how it becomes vriddhi. Naishika, yes. Naishikaha. Naishikaha relating to night. Like in English, night is their word, night. You may not be knowing the adjective. Visheshana coming from that. Something like this. Nocturnal. Nocturnal birds means bats and others which move only during the night time. Naishikaha pakshi. Nisha sambandhi. Nisha. That is. Nishayam. ये कर्म कुर्वन्ति अथवा चरन्ति that is what they are called naishika, but I don't know whether you use that. Nocturnal in English we use it. Next, Srinivas. Hey, you skipped some. Shalayam bhava. Shala already dirgha is there. Shali. Shalika, Shaliki, Shalikaha, Shaliki, Shalikam. Shala means house, room, anything. Hall. Relating to the hall or the home. So, Shaliki Bhava. Bhava. What is Shaliki is that? I'm sorry. Shalayam Bhava. What is born out of the relating to the hall or the home? Shaliki. Kshetre bhava. This you can try. Kshe is already there. Kshetrikaha. Kshetrikaha. Relating to field. Kshetrika also means Kshetrikaha Krushikaha. Farmer. Kshetre bhavaha Kshetrikaha. Ante Granthe bhavaha. Grantika, granta, grantikaha. Adjective. Grantiki, grantikaha, because it is pulling granti. So just 1 minute we will read out. Iste bhavaha aistikaha. Srinivas. Seshe bhavaha saishikaha. Karmani bhava karmikaha. Karmiki. Strilinga. Gruhe bhava garhiki. Yagne bhava yagniki. Nishayam bhava naishiki. Naishikaha. Here is pullinga. Shalayam bhava Shaliki. Kshetre bhavaha Kshetrikaha.
ग्रन्थे भवः ग्रान्थिकः इति रूपाणि भवन्ति तद्धितान्तानि वाच्यप्रयोगः अनन्तरं कर्तुं शक्यते न युक्तः नैष्टिकीं शान्तिम् आप्नोति सो वी स्टॉप हियर शुभं भूयात्